digamos, muy complejo, porque allá es muy noche, pero agradecemos mucho. My thanks to Professor Olusegun Adeniyi, who is with us from Nigeria. It's a pleasure to have you with us. Thank you very much for joining us. Good day, everyone. Yeah. Can you see my screen? Hello? Hi. Welcome. Hi, Welcome, can you Professor. can you see my screen? Yes. Okay, I just want to know, what can you see now? Can you see my second slide? Yeah, it's like it's watching. Is it the second slide or the first slide is still showing? I'm sorry. I know that Hello? I'm straight. Hi, Professor. Okay, hello, what slide can you see now? Is this first slide or the second slide? Yeah, the first line. It's not. What about now? Okay. Is this? I want to know if the slide is actually moving. That's what I want to know. Okay. Okay. Let me see this. Okay. Okay. I think the slide is moving. Yes. So let me Yes. just go on. So good evening, everyone. Yes. I watch slides. Okay. Okay. Good evening, everyone. As you can see, what I'm presenting this evening is championing education for sustainable development through art and STEAM. And I would like to make a brief introduction on education for development. Is a transformative approach that equips learners with the knowledge, skills, values, and attitudes necessary to address global issues or challenges. So integrating art into STEAM, which is science, technology, engineering, arts, and mathematics, enhancing creativity, critical thinking, and problem solving, making learning more engaging and effective. The synergy between art and science foster interdisciplinary learning, helping students conceptualize and communicate complex sustainability issues. So collaborating between art and science teachers is essential in delivering impactful ESD lessons that inspire students to make meaningful action for sustainable future. So collaborating between art and science teachers is vital in delivering interdisciplinary learning that integrates creativity with scientific rigors. Science teachers provide the factual foundation, while art teachers enhance understanding through visual and creative interpretations. So joint projects such as eco art installation, climate change illustration, and sustainability themed performances engage students in meaningful ways. This partnership fosters critical thinking, encourages teamwork, and ensure that ESD message resonates deeply with learners. So through this integrated approach, students become well-rounded individuals capable of addressing global sustainability challenges with both analytical and creative mindsets. So before I move further, I want to say that what actually propelled my interest in art and science is when I attended the Commonwealth Science Conference in Singapore. That was in
2017, and I visited the Art and Science Museum, and I saw the integration of art and science come to play in that exhibition. And that actually aroused my curiosity to actually do something similar. And I started working with my students. We created a lot of things. I used arts to help them to understand science better, because there are a lot of concepts that art can make it come to life by integrating STEAM platform. So STEAM platform, which is science, technology, engineering, arts, and maths. So this is one of the projects we did. This particular one is to empower girls in local community where they have less access to power. A kids can use this lamp that we produce to read at night. So this is a work that we donated to a girl in low income community through our STEAM project. That was in 2021, and the student actually made that. And so we also, one of the best way to actually um, mitigate climate change is by recycling. Recycling played a lot of role in mitigating against climate change, and which is one of the SDG, that is SDG 13, climate change. So we're taking climate action. So I involve kids, my students in doing a lot of recycle work, and this is one of the master artwork produced by the kids through recycled materials. And also we have made a lot of campaign using their knowledge in art and science to create this campaign, one for tree planting. And we all know the importance of plants in our society. This is actually to attend to the one of the SDG goal, that is climate action, SDG 13. And the kids did a lot of artwork to promote tree planting initiative in our community and beyond. And this is a campaign that they did, having different placards, plant a tree, save the earth, and some other inscriptions. So the part of the recycle artwork, they produce with 3D recycle artwork, and we can see the artwork here. That butterfly, those butterflies are not colors; they are plastic covers. So they use different colors. So this is what you are seeing right here too. And moving forward, you see this is also recycled art. And this particular one is 3D art, to campaign for or advocate for tree planting in our environment. In my country, the country is undergoing deforestation, and the best way we can do to act against that is to plant more trees. And we have to create that awareness in our society by asking people, getting people to know that the importance of planting trees, because trees, apart from many other roles that trees plays, it also gives us oxygen. It taking the carbon dioxide and give us oxygen. So it's very important that this project was so important to us, because if already our country is already suffering from deforestation, and is right time that we act, not just the students and the community. So we took that campaign to the community, and you can see the artworks are even produced with tires. We use we recycle tires to also be part of that campaign. We have about 2 pages publication on one of Nigerian foremost newspaper, and because innovation is not just having an idea, it's about getting it to fulfillment, like getting other people to make action, as in doing the actual thing. There's a point of saying plant trees. There's a part of actually planting the trees.
So the kids actually planted trees, and most of them actually end up planting trees in their homes, and we encourage a lot of people to do the same thing. So this is one of the publications. The essence of that publication is to get more people involved in tree planting, which is so dear to us. So now this is one of the also recycled vases, for planting flowers. You can create vases from different materials. It could be rubber, it could be concrete, but this particular one, we recycled towels that have been discarded, and we use them to make flower vases, and this is it, where we planted plants in them, flowers and others. This is more of that, yeah. And talking about recycling too, because one of the two ways of mitigating against climate change is recycling, and you can see how beautifully we have recycled tires, which could have caused damages to our environment, society. We'll take it into our studio and we produce beautiful artworks like this. This is one is talking about plastic pollution in the ocean. Creating awareness to people to know that when they don't discard their plastic properly, it ends up in the ocean and torment the aquatic beings for many years. So it's taking, we even went ahead to actually engage the kids in beach cleanup, plastic in the oceans and around the oceans. So we clean up and we encourage more of them to. This is another one of those ESG art legacy that we have in our school at that time. Recycled art also for Stop Ocean Plastic Pollution campaign. This is the very first one we did in 2020. And this actually got us an award in London. That was in 2020, just before the COVID-19 lockdown. So this is a publication about the artwork as well. So it's not ending there about the climate change, the climate action, right? And there are other aspects of SDGs. We know we have about 17 of them, and this is another one, SDG 16, talking about peace, justice, strong institution, where some of my students created artwork to campaign for peace education in our community. This was also actually published in one of the United Nations publications in Nigeria at that time. We took it to international level as well, which was also exhibited at INSEA conference in 2018. One of these, so this is part of the artwork. And okay, over here, this is talking about art for talking about peace, justice, and song institution. We use this particular recycled work too to produce a ball. It's actually a ball, and this was exhibited in Namibia in 2018. You can see that there, talking about Africa Peace Project. This was used for Africa Peace Projects, that we need peace in our society. So for us to have a very a good continent, we all need to come together to talk about peace. And these are other means of going through the peace education that we are engaged. We even participated in some competitions where the students created artwork towards the peace education. So this is Habitat of the World by Habitat of the World created by the kids at that time. Student mental health is also important. That is SDGs 3, good health and well-being. So they also created this morale to campaign for the students' mental health, the importance of that in the school community. And this is as for art therapy. This is still talking about good health and well-being. This particular one was created, with the kids in
orphanages. The parents, this particular one is so unique is because these are the kids that their parents who have been killed in the it's a lot of killings that happen in the north in Nigeria, but you know they were brought down the south part of Nigeria, and in the orphanage we visited them to create art to express what has happened to them, you know, as a form of healing. So this part of also promoting access to quality education to art projects and that. So the importance of the integrating and art and science. You know, the art actually gives science a better way that people can understand the concept, especially in school. The knowledge of the kids' knowledge in science is more solidified by the art because they can produce the art work that are concrete. They can produce the artwork that are concrete and something that they can really relate with. So beyond just concept, it is something they can relate with, and they can also provide a way of providing solution to most of the challenges we're having in our world. So I think that's my testimony. So I've come to the end of my presentation, and I want to say thank you for listening to me. And I don't know if I could take questions. Thank you for inviting me. Thank you so much for sharing your experience and many extraordinary ideas. Thank you for joining from Nigeria. Bueno, no sé si Nigeria, yeah. alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para el profesor Olusegun. Thank you, profesor. Thank you. Okay. Nuestro agradecimiento. Muchísimas gracias. Ok, bueno, ahora vamos a continuar entonces programa. Estamos ya cerca del final y bueno, agradecemos a todos ustedes que amablemente nos han acompañado en esta jornada. En América Latina es tarde. Sé que en Europa y África ya es bastante noche, pero agradecemos mucho que nos acompañen. Y bueno, de acuerdo a nuestro programa, ahora tengo el placer, el privilegio de poder platicar un poco para ustedes. Voy entonces a permitirme utilizar una presentación que he preparado. Un momento, por favor. Voy a permitirme compartir allá. Y bueno, agradezco mucho. Sí, parece que ya se puede ver por allá, ¿verdad? Bien, voy a permitirme entonces platicar de manera breve una relación muy especial que interesa a los profesores que enseñamos matemáticas y que tiene desde luego una conexión muy especial con esta metodología STEAM, esta metodología que nos permite transformar, es decir, nos permite aprender para transformar, pero también en cierta medida nos permite encontrar nuevas maneras de aprender. Bueno, soy el profesor Jesús Castañeda Rivera, soy profesor en el Centro de Investigación y Enseñanza de las Matemáticas, pero también soy profesor en la Escuela Normal de las Huastecas. Entonces es un gran placer saludarlos a todos ustedes y creo que gran parte de lo que voy a platicar comienza justamente antes de que se desarrolle la metodología STEAM. Me estoy refiriendo a aquellos trabajos que en los años, a mitad del siglo pasado, escribió George Polya. Sí, George Polya, que en América Latina y muy especialmente en México, nos aparece un libro por allá por 1945
que se llama Cómo plantear y resolver problemas. Y Paul ya en este libro nos habla de cuando nosotros enfrentamos a un problema matemático, cómo nosotros podemos hacerlo a través de 4 fases que él propone en este libro. Este libro de Paul, ya que por cierto fue pensado en primera instancia para profesores de educación media superior, es un libro que tuvo un impacto que ha perdurado hasta nuestros días y que de hecho ha invitado a que la resolución de problemas matemáticos, como se ha nombrado a este método, también se lleve a los niveles de secundaria, de primaria e inclusive a los niveles de preescolar y desde luego también la educación superior. Bueno, en cierta medida entonces nosotros podríamos decir que antes de STEM apareció este modelo de resolución de problemas y aunque no estamos hablando del mismo modelo, sí podríamos decir que en cierta medida este modelo es como una especie de modelo predecesor, porque Paul ya nos habla de estas experiencias que se viven al resolver problemas matemáticos, al proponernos diversas heurísticas de cómo experimentar, de cómo vivir el problema, pero también de cómo los problemas se desarrollan en contextos y contextos que, por cierto, pues son interdisciplinarios, contextos que tratan de describir, que forman parte de una realidad y que entonces utilizamos modelos matemáticos para tratar de describir determinados fenómenos. STEAM es mucho después y podríamos decir que STEAM de alguna manera es un enfoque educativo que lo que busca es integrar la ciencia, la tecnología, las artes y las matemáticas. Y tiene una característica muy especial, como ya han comentado varios de nuestros colegas. La primera es que busca un aprendizaje interdisciplinario y además práctico, ¿sí? Segundo, STEAM hace que de alguna manera las matemáticas tomen un papel mucho más protagonista y que sean más atractivas. Y esto se debe a la idea de que, al menos en América Latina, observamos este rompimiento entre aprender matemáticas y la realidad y cómo los estudiantes sienten que aquello que aprenden en la escuela no tiene un impacto directo en su vida cotidiana. A veces somos profesores en secundaria, en preparatoria, en la universidad, y hay estudiantes que nos dicen, bueno, ¿por qué debo de aprender estadística? ¿Por qué debo de aprender álgebra si parece ser que en mi vida cotidiana nadie me va a solicitar conocimientos de álgebra? Y bueno, nosotros enfrentamos este problema, pero a través de STEAM podemos darnos cuenta cómo el álgebra, cómo la estadística, cómo otros campos de conocimiento nos ayudan a descubrir los fenómenos naturales, los fenómenos sociales, nos ayudan a descubrir también nuevas tecnologías, nuevas invenciones que finalmente forman parte hoy en día de nuestra vida cotidiana. Entonces, una manera de innovar, de comprender la naturaleza, de comprender la sociedad y de innovar es a través justamente de las matemáticas. Por otro lado, sabemos que también a través de STEAM se ayuda a desarrollar habilidades de resolución de problemas y de pensamiento crítico. Esto permite justamente relacionar lo que es STEAM con la resolución de problemas matemáticos que citaba en un principio. Bueno, entonces podríamos decir que STEAM está conectado con varias cosas muy interesantes. Por una parte, buscamos resolver problemas como Paul ya quería hacerlo, pero también necesitamos desarrollar habilidades de comunicación, habilidades de liderazgo, como hemos escuchado esta tarde. El trabajo en equipo es sumamente importante. También aprendemos de los errores, desarrollamos creatividad, pensamiento lógico, pero también inclusive la improvisación es un elemento importante. Sin embargo, cuando nosotros nos preguntamos qué es STEAM, podemos encontrar una gran variedad de respuestas, porque al menos en América Latina hay muchos enfoques distintos, hay muchas maneras distintas de ver STEAM. Hay quienes cuando hablan de STEAM se refieren a una perspectiva futurista, pensando en la sociedad del conocimiento, en una aplicación a una nueva era, pero hay otros que dicen, no, en realidad STEAM es como un cambio en la manera en la cual nosotros enseñamos y aprendemos matemáticas. Hay otros quienes asumen, no, es que STEAM más bien tiene una perspectiva directamente interdisciplinaria
y es una manera de dar acceso al conocimiento, a los saberes de forma inclusiva. Hay quienes inclusive piensan que STEAM podría relacionarse perfectamente con lo institucional, lo familiar y lo comunal. Pero también hay quienes dicen, no, es que STEAM es más bien un enfoque de enseñanza, aprendizaje, y que está ligado a ciertas competencias didácticas, o inclusive hay quienes opinan, no, es que STEAM tiene que ver con la robótica, STEAM tiene que ver con vivir y reflexionar determinadas experiencias significativas, o una formación integral de las ciencias. Entonces, cuando hablamos de STEAM, en realidad podríamos hablar en distintos contextos de muchas cosas. ¿Qué sí podemos decir? Que, bueno, parece ser que STEAM está directamente conectado con el desarrollo de las habilidades, de ciertas habilidades que la UNESCO ha llamado las habilidades del siglo XXI, ¿sí? Nuevas formas de vivir el mundo, de desarrollar esta ciudadanía local, global, de desarrollar una responsabilidad social y de vida. Nuevas formas de pensar basadas en la creatividad, en la innovación, en el pensamiento crítico, en la toma de decisiones, en la resolución de problemas, en aprender para aprender. En nuevas formas de trabajar, de comunicar, de colaborar, de hacer trabajo en equipo, pero también en nuevas herramientas para trabajar, alfabetizarnos digitalmente y aprender el manejo de la información. Pero no solo eso, también estudios demuestran que hay una conexión entre el uso de esta metodología y educar para la igualdad. Es decir, que es una metodología que promueve para las niñas, para los jóvenes, para los niños, desarrollar estas habilidades y dar acceso a la educación. Bueno, entonces podríamos decir un poco más en esta relación que se da entre las matemáticas y STEM. Y me gustaría ir cerrando, ya que nuestro tiempo de participación es breve, con algunas de estas ideas. Primero, el ver cómo STEAM aparece y relaciona directamente las matemáticas en la ciencia, ¿sí? Cuando hacemos experimentos, cuando hacemos análisis de datos, cuando tratamos de construir un modelo matemático sobre un modelo físico o de la naturaleza o de la sociedad, o cognitivo, ¿por qué no? Pero también podemos ver cómo se relaciona, cómo nos permite observar la relación, ¿sí? Es decir, las matemáticas en experimentos científicos, las matemáticas como una base de la programación, del diseño de software y, claro, de la inteligencia artificial. Entonces, si nosotros queremos diseñar nuevos softwares, programar, manejar, comprender realmente cómo funciona la inteligencia artificial, ahí necesitamos muchas matemáticas. Pero también tenemos las matemáticas en ingeniería, en el diseño, en la construcción de estructuras, en las máquinas, en los sistemas, y las matemáticas en el arte, entre esa relación tan especial que se da entre los patrones que podemos observar en la naturaleza o que nosotros podemos construir desde nuestra creatividad y que tienen cierto sentido matemático. La geometría en el arte, la teoría de grupos en la música y el diseño, ¿sí? Entonces, podemos observar cómo justamente hay una relación muy especial entre las matemáticas y STEM. Bueno, solamente terminando, diciendo algo, comentando algo que ya nuestros compañeros han expuesto de una manera extraordinaria. Yo solamente lo cito de manera breve, que en general esta metodología está compuesta por fases. Así como George Paul ya nos hablaba a la mitad del siglo pasado que había que pensar justamente en la comprensión del problema, en el diseño de una solución a ese problema, en la implementación de esa solución y después en tener una visión retrospectiva para poder comprender si había nuevas soluciones, si era una solución particular, si había otras formas de resolver el problema, etcétera. Bueno, así como lo proponía Paul ya, pues STEAM también propone 5 fases. Una primera fase donde tenemos la introducción al tema, donde sobre qué desarrollar, donde identificamos el problema. Una segunda fase donde diseñamos la investigación, donde desarrollamos la indagación. Una tercera fase donde organizamos y estructuramos las respuestas a esas preguntas específicas de indagación. Una cuarta fase que tiene que ver con la presentación de los resultados de la indagación y la aplicación.
Y una fase 5, donde volvemos a hacer una reflexión sobre lo que hemos hecho, sobre lo que hemos aprendido, sobre cómo hemos aprendido, una fase de metacognición. Bueno, pues yo agradezco muchísimo su atención. Ha sido un gran placer estar con todos ustedes. Y bueno, con esto termino mi presentación, pero creo que aún tenemos espacio para una o dos preguntas o comentarios en caso de que alguien lo tenga, antes de continuar con nuestra siguiente ponencia, que ya estamos a solo 2 ponencias de terminar esta jornada.